Right, kom ons kyk gou. Ons is nou by oefening 3, né? Nummer 1. They said simplify, so the 27 I changed to 3 to the power 3. En dan moes ek daai tot die mag 3 en tot die mag 3 met mekaar gaan maal het. And that gives me 1. So you could have written 3 to the power of 1 or just 3. Okay. Right, by 4 sal jy sien, I changed that 9 to a 3 to the power of 2. And then it means that this to the power of a half applies to both the 3 to the power of 2 and the x tot die mag 4. Nee, nou kom ons kyk net gou eers na 3 tot die mag 2 tot die mag 'n half. As ek daai eksponente met mekaar gaan maal, dan gaan ek mos kry 2 op 2 met ander 1. Nee, en dis hoekom ek nou net 3 het. Jy kon daar tot die mag 1 geskryf het. Right, then over here I have x to the power 4 to the power of a half. So if I multiply those two, I'm going to get 4 over 2, which is the same as 2. Is julle nog reg so ver? Right? En dan sê ek, as jy nou kyk na hierdie, both of them has got a base of x and we are multiplying, so dan mag ek my eksponente gaan by mekaar tel. And that's why I say 2 plus the negative 2, and that will then become 2 minus 2, wat vir my gee 0. Nou, daai tot die mag 0 tel net vir die x. Nee, en enigiets tot die mag 0 is 1, met ander woorde, daar staan eintlik 3 times 1, which still gives me just the 3. Okay. Any questions? Okay, jy wat nou siek was, het jy video's gekyk of nie? Ja, ek het YouTube breed en dan sien daai sien ek so. Okay, dis fine. Ja, want daar was nie 'n video oor dit nie, so dis alright. Okay, any questions so far? Goed. Kyk gou by nummer 5, the 16. Nou. Jy het nou net daai eerste klikkies gemis, maar ek sal nou terugskiep hom. The 16 I changed to 2 to the power of 4, daar's hy. En nou, selfde storie, daai kwart tel ons vir die 2 tot die mag 4 and it applies to the 8 to the power of 2. So if I go multiply my exponents, 2 to the power of 4 times a quarter, dit gee dan vir my 4 op 4, in other words, that just gives me 2 to the power of 1. Maar ek skryf nie daai een, ek skryf net 2. By then, a to the power of 2 to the power of a quarter, as ek dit gaan maal, dan kry ek 2 op 4, but that 2 over 4 is actually just a half. Nee. Good. So I didn't do anything to this back part yet. As jy sou gaan kyk agter in die handboek, they give you a completely different answer, nee? But I think it's a typing error in the textbook, because I think they end with 2 to the power of a. Met ander woorde, hier die x volgens hulle, dit is 'n tikfoutjie, hulle wou hom eintlik gehad het 'n a, en dis hoe hulle gekom het by 'n finale antwoord van 2 tot die mag 8. But this is how we had it in the textbook, so dit is waar jy sou geëindig het. Ja. Okay, my answer was 2ax because I times 2 by the x, so we add r equals 1. Okay, wag. So you added those two exponents. Nee. Okay, but we can only do that when the base is the same. And in this case, base is a and base is x. Because they're not the same, I could not go. Isn't it going to plus, you don't have to. If you? Isn't it counting? Yes, when base is the same and we multiply, then we add exponents. But in this case, we were multiplying, but bases weren't the same. So then I couldn't go and add. Okay. Any other questions? Okay, nie het ek 'n foutjie gemaak. Ek het vergeet van 6. So that's on the next slide. So just bear with me. Let's quickly mark B2. Sorry, ons gaan nou weer terugskiep. Okay, so that's 64. I made 2 to the power of 6. En nou wil ek daai tot die mag 3 gou vir alles binne in die hakkie laat tel. Nou 2 tot die mag 6 tot die mag 'n derde. I've got to multiply that 6 and a third, and that's going to give me 6 over 3, which is 2. Then x to the power of minus 6 times a third,
gaan vir my gee minus 6 op 3 en dis dieselfde as minus 2. Is julle nog oké? Goed. So wat ek nou hier gedoen het is daai 2 teenoor 2 is mos 4, nee? And 4 over 2 will be the same as just 2. Nee? So dis waar ek hierdie 2 vandaan kry. Nou kom ons kyk gou na die x'e. As ek hierdie x sou boontoe skuif, oepsie. If I were to move that to the top, that's going to become minus 3. And that's how I got x to the power of minus 5. Or you could have left it as 2 over x to the power of positive 5. So either one of those two. Nee. Is julle by met hoe ek daar kom? Good. Any questions? Goed, kan ek skiep? Iemand wat nog skryf het. Okay, daar's nommer A6, die enetjie wat ek nou uitgelos het. So let's just quickly mark that one. The 27 I changed to 3 to the power 3. En dan daai tot die mag derde, tel ons nou vir alles binne in die hakkie. En dan nou, here we've got it. Both of them has got a base of y, and we're multiplying. So that's why I said we can add those exponents. So, oh, it's short. So 2 plus minus 3 will eventually become 2 minus, minus 3, minus 1. Will eventually become 2 minus 1. En dan gee dan vir my y tot die mag 1. Fine. Is julle reg daar? Yes. I go to the same answer, but instead of saying 2 by the power 3 times y to the power minus 1, Yeah. I put y to the power minus 1 at the bottom and make a fraction. That's also fine. And then, yes, yeah. It's also fine. Okay. Let's quickly have a look at B4. Okay, so die 49 het ek gemaak 7 tot die mag 2. En dan het ek daai kwart laat tel vir alles wat binne in my hakkie is. Onder die lyn, daai 3 tot die mag 3 moes ek gemaal het met tot die mag 'n half en dit gee dan vir my 3 op 2. Okay. Nou, sal jy sien ek eindig hier met 7 tot die mag 'n half maal x tot die mag 'n half, and then at the bottom 7 to the power 3 over 2 times x to the power of minus 3 over 2. Nou kom ons kyk gou net eers na hierdie 7's. 7 tot die mag 'n half op 7 tot die mag 3 op 2. Because it was over, it's the same as divide. Nee. En wanneer basis dieselfde is en ek deel, wat doen ek met my eksponente? I minus. So it's the same as 7 to the power of a half minus 3 over 2. And that is how I get x to the power of 2. En, excuse, 7 tot die mag minus 1. And that's why I go put it at the bottom of my fraction. Over there. As jy gaan kyk na my x'e, x tot die mag 'n half op x to the mag minus 3 op 2, because I'm dividing and bases are the same, I'm going to minus, so that will become a half minus minus 3 over 2, en dan raak hy mos nou plus, nee? En dit is hoekom hy dan vir my gee x to the mag 2. Goed, enige vrae? Any questions? None. Is julle alright met hierdie? Huh? Goed, kan ek maar skip? Okay, daar is nommer 5. Kyk, miskien mag gaan daardeur. Ek weet dit irriteer julle dalk baie keer terwyl 'n mens praat en julle merk. Sê maar.
Okay, wil julle ek moet hom weer so deurgesels? Huh? Okay, so here we go. Okay, right, so the 9, you will see this 9, I changed that one. I changed to 3 to the power of 2. And then that half, I had to apply to everything inside the bracket. In this, we're going to come, the 2 times the half will give me 3 to the power of 1. But I don't have to write that one. Then x to the power of 3 to the power of a half. If I multiply the exponents, I'm going to get x to the power of 3 over 2. Right? The bottom part, that to the power of 2 applied to the 3 and to the x to the power of a half. And that's why it became 3 to the power of 2 and x to the power of a half times 2. So x to the power of 1. Right? Dan, daai 3 tot die mag 2 is mos eintlik 9. Okay, as jy nou net gou bo gaan kyk, just look at the top part, those two. Base is the same en ek maal, so dan mag ek my eksponente mos bymekaar gaan tel. So 3 op 2 minus 'n half gee dan vir my 2 op 2, in other words, 1. So that's how I get to 3x to the power of 1, of just 3x. Onder the 3 to the power of 2, we said would be 9x. Okay, now as jy hier gaan kyk, can you see that the x's will cancel each other out? And then 3 over 9 can be simplified to 1 over 3. Okay. Nou, jou stappe is dalk so klein bietjie anders, maar solank jy by dieselfde antwoord uitkom. En solank dit als wiskundig korrek is, né? Goed, kan ek skep? Niemand protesteer nie, so ek neem aan as 'n ja. Okay, nummer 6. I multiplied those exponents, the 3 times the minus 1 over 9, en dit geef my minus 1/3, en dan 1/3 maal 2, geef my 2/3, and then at the bottom, 1 over 6, 1 over 6 times 2, geef my 2 over 6, met ander woorde, 1/3. Nee, okay, then, because there were no coefficients, daar was niks behalwe my basis, dit was allemaal x, en dan my eksponente, né? So toe gaan skryf ek dit in een lyntjie. Toe sê ek my basis bly ons nou x. Dit wat ek bo uit my breek gehad het, mag ek plus, want dis mos maal. So dis kom ek sê minus 1/3 plus 2/3. And then when I go to the bottom of the fraction, it means I'm dividing. So now I've got a minus. So dit is hoekom dit dan nou minus 1/3 is. En minus 1/3 plus 2/3 minus nog 1/3 geef my 0. X to the mag 0. And anything to the power of 0 will be 1. Okay. Any questions? Goed. Nou, tot dusver. Dis mos die laaste netjie, ja. Tot dusver, up until now, we only had multiplication or division. Nou, maar, soos jy nou 'n ondersoek gesien het, nee, kry jy dit ook, dat daar 'n plus of 'n minus tussen is. There's a plus or a minus, which means that now we do not always have one term at the top of my fraction and one term at the bottom of my fraction. Wat beteken ek kan nie dan so lekker gaan uitkanselleer ensovoorts soos wat ons huidiglik gedoen het nie. Nee. Now, what do we then do? When we've got more than one term at the top or at the bottom, nee, wanneer jy plus of 'n minus sien, dan weet jy moet heel eerste gaan faktoriseer. Nou, hoor gou vir my baie mooi, jy kan maar weet, in elke toets en in elke eksamen, there will be at least one, like we had just now, where it's normal multiplication and division, en dan gaan jy ook ten minste een kry, soos hierdie, wat jy moet faktoriseer. So asseblief, en hierdie is gewoonlik waar ons vir julle vang. When you see a plus or a minus, there must be a bell going off saying factorize, factorize, factorize. Okay. Goed. Skryf maar gou eers 'n stuk. Ek sien almal van julle skryf nou en ek wil hê julle moet lekker kan fokus hier.
Okay, sal ek klaar skryf? Goed, kom ons kyk gou. Right, so as you can see at the top of that fraction, we've got more than one term, né? Jy sien 'n plus, so dadelik factoriseer. Now, some of you might start seeing it quite fast, né? Jy gaan dit vinnig begin sien, né? Maar party van julle gaan dit dalk net gou eers moet gaan opbreek. So that's how I'm going to do it for now, né? But if you've done it once or twice and you feel comfortable with it, you don't have to show breaking up. Okay. Goed. Daai 3 tot die mag x plus 1. If I were to break that up, that's actually 3 to the power of x times 3 to the power of 1. Nee. Want, onthou, my reël sê mos, as basis dieselfde is, kyk gou hierso, ons werk gou in reverse. As basis dieselfde is and we are multiplying, what do I do with exponents? I add. So then it would be 3 to the power of x plus 1. Is julle by? So all I did is I broke those up and said this will be 3 to the power of x times 3 to the power of 1. Okay. Nou het ek my gewone plus. Okay, nou kom ons breek gou hierdie op. Daai 2 is in elk geval net so op sy eie. Now I've got to break up 3 to the power of x plus 2. En dit gaan mos raak 3 tot die mag x maal met 3 tot die mag 2. You guys fine with that? Almal okay? As jy nou nie vang nie, dan stop my net dadelik, hoor. Okay, at the bottom, I didn't have to change anything. It stays 7 times 3 to the power of x. Okay, nou kyk jy gou vir my. Omdat ons wil factoriseer, because we want to factorize, what we're usually going to do over here, I am going to show you one exception as well, maar 99% van die tyd is dit haal uit 'n gemeene factor. Take out a common factor. So at the top of that fraction, what do you see? What's the same for both those terms? What can I take out as a common factor? Sê weer? 3 tot die mag? X. Okay, can you see that's in both of those terms? Nee. Alright, so at the top, let's show. I take out 3 to the power of x, en wanneer ons moet 'n gemeene factor uithaal, dan wys jy 'n hakkie om te sê, okay, dit is wat nou oorbly. So in the first term, if I took out the 3 to the power of x, what stayed behind? 3 to the power of 1, maar ek hoef hom nie te skryf tot die mag 1 nie, jy kan maar net sê 3. Plus, in the second term, if I took out 3 to the power of x, what stayed behind? 2 times 3 to the power of 2. Is julle nog by? At the bottom it stays the same. Onder bly nog net so. Okay, nou kan jy sien. How many terms do I have at the top? Nou het ek 1. Met ander woorde, ek gaan factoriseer eintlik met die doel om dit een term te kry. Want wat kan ek doen as dit een term bo en een term onder is? Mag uitkansleer, nee. Okay, wat kan ek uitkansleer? Die 3 tot die mag x, nee. So I can take it both at the top and at the bottom. En nou, outomaties, kyk wat bly oor. Net die gewone getalle, sien julle dit? So, bo die lyn het ek 3 plus 2 maal, en wat is 3 tot die mag 2? Dis mos 9, nee? So kom ons sê maar gou, wat is 2 maal 9? 18, nee? Ag, ek gaan nou hierdie ding op silent sit, ekskuus julle. En dan onder het ek 7. So eintlik, ekskuus my spasie is nou min, staan nou bo die lyn, 3 plus 18 is mos 21, nee? And 21 over 7 will give me 3. Okay. Meeste van die tyd gaan jy sien that when we factorize, we're actually getting rid of those unknowns, the variables. Daai 3 tot die mag x, daai onbekende is nou sommer weg en dan kan ek lekker verder vereenvoudig. Okay. Right. Now I'm going to let you guys try one. Nee? As jy nou nog steeds baie onseker voel, which I can understand, dan doen jy 'n potlood. Nee? As jy vashak, dan moenie verder skryf as jy nie wil probeer nie, nee? Maar ons probeer. Right. Nou kan julle sien nie.
Kyk gou agter daai recording sign staan daar 2 tot die mag en dan kan julle sien x plus 3. So hierdie is 'n 2 tot die mag x plus 3. Okay, at the bottom I just wrote a few reminders. Step 1 will be break it up, no? Step 2 will then be factorize. Step 3, see what you can cancel out. And step 4, simplify. Probeer gou vinnig. Wie klaar gedoen? Heeltemal klaar? Oh my head, okay. Julle klaar? Kan ek wat doen? Okay, almal klaar? Kan ek wat doen? Nee. Goed, so daar sal jy sien, step 1, I basically just broke it up. That first part, 2 to the power of x plus 2, I made 2 to the power of x times 2 to the power of 2. Daai laaste deel, 2 to the mag x plus 3, het ek gesê is 2 to the mag x maal 2 to the mag 3. Is julle reg daar? Goed, nou kan jy sien wat is dieselfde. Albei van hulle 2 to the mag x. Nee, so kom ons haal gou hom uit. So 2 to the power of x will be my common factor, which means that I will have left in the first term 2 to the power of 2 plus, and then in the second term, what do I have left? 2 to the power of 3. Is julle nog reg so ver? Okay, then I want you to see that at the top I have one term and at the bottom een term. So nou mag ek gaan uitkanselleer, nee. So 2 to the mag x gaan uitkanselleer met 2 to the mag x. Kom ons kyk gou wat het ons bo die lyn oor. Bo die lyn het ek 2 to the mag 2 wat ons 4 is, plus 2 to the mag 3 is 8. 4 plus 8 geef my 12. En onder die lyn het daar oorgebly 12, met ander woorde jou finale antwoord moet wees 1. Is julle fine met dit? Huh? Who got that? Mooi, okay, so julle verstaan dit. Okay, now, the last one, which I'm going to show you now. Hy gaan jou dalk so klein bietjie gooi, nee? Maar, dis bitter skraal kans, dat jy dit gaan kry in 'n toets, nee? If
we do give you something like this. That will count as the level 4 one. Okay, want dit is tegnies doen julle nog nie 3 terme by eksponente nie. Okay, dit is eintlik meer by graad 11. Goed, so ek wys hom vir jou, maar as hy jou nou te veel gooi, dan moenie stres nie. Okay, right, so same rules will apply, but kyk gou na my basisse, né? Kan jy sien? At the first one, yeah, I've got a base of 9, and at the second one, I've got a base of 3. Nou die hele punt is om ons my basisse dieselfde te gaan kry, want dan kan ek potensiële gemene faktor gaan uithaal. In hierdie geval gaan dit nou iets anders wees, so kom ons praat maar net van faktoriseer, né? Okay. So met ander woorde, daai 9 gaan ek wil verander, en dit gaan dan raak 3 tot die mag 2, né? En eintlik dan nou tot die mag x, maar wat doen ek dan met daai eksponente? Ek gaan hulle maal, so dis kom ek sommer direk skiep na 3 tot die mag 2x. Are you guys fine with that? Have a look. It's going to look like this. 3 to the power of 2 to the power of x. Want nou 3 tot die mag 2 is mos 9. And then what I've got to do is I've got to multiply those two. En dis hoe ek kom by 3 tot die mag 2x. Is almal by daar. Goed. Okay, dan plus 3 tot die mag x minus 2. Onder die lyn, selfde storie, daai 9 tot die mag x, I'm going to change that to 3 to the power of 2x minus 4. Okay, nou. So step 1 was break op, we did that. Step 2 was factorize, no? Okay. Now, we said 99% of the time, we have a common factor. Maar sien jy dat ek hier 'n gemene faktor het? At the top, I've got 3 terms, but there's no common factor. So die 3 terme is dan jou clue. That is actually a trinomial. Nee? Hoe op aarde kan ek dit sê? Want kyk gou, vergeet gou van die x'e. Sê maar dit was 3 tot die mag 2 plus 3 minus 2. Nee, kan jy sien is my magte, that is double what this is. Nee, en dink gou, jy het sê maar altyd gehad x kwadraat plus gewone x, wat ons eintlik tot die mag 1 is. Nee, so this is a trinomial, right. At the bottom, wat het ek onder? Daar sê, verskil tussen 2 kwadrate. Nee, okay, goed, so kom ons probeer gaga. Oops. Goed, so bo die lyn gaan jy 3 tot die mag x plus 2 en 3 tot die mag x minus 1. Ek gaan nou vir julle mooi verduidelik om uit te kom. Ek wil dit net op 'n ander bladsy wys. En dan onder die lyn gaan jy, wag, kom ons krap gou. Kan ek gou jou onderkrap? Dan verduidelik ek gou eers daai. Is dit reg? Kom ek sê kom ons maak hom y. Okay. So, ek gaan nou in plaas van 3 tot die mag x, gaan ek nou gou praat van y. Nee, so dan gaan daai vergelyking, hierdie enetjie, gaan dan eintlik wees y kwadraat, want is 3 tot die mag x maal 2. Met ander woorde 3 tot die mag 2x, nee? Plus y minus 2. Sien julle dit? Okay, en dan sou jy vir my gesê het, faktore van y is mos, van y kwadraat is y maal y, en ek weet ek moet sê 2 maal 1, but that sign tells me that it must be different, and I'm supposed to get a positive 1, so I'm going to say positive 2 minus 1 will give me the positive 1y. Sê julle by? So nou gaan ek net in plaas van y, gaan ek sê 3 tot die mag x plus 2, en hierso, in plaas van y, 3 tot die mag x minus 1. Are you guys with me? Okay. Kom ons kyk gou daai onderste enetjie. The one at the bottom, just before I do announcements, because after this one it's homework. Okay. 3 tot die mag 2x gaan dan wees y kwadraat
minus 4, nee. En dan gaan jy vir my sê, dit moet wees y minus 2, y plus 2. So that means that at the bottom, I'm going to have 3 to the power of x minus 2 and 3 to the power of x plus 2. Is julle nog by? Everyone fine? Right, so now, kan ek maar hieronder uitvee die blauw? Okay. Kan julle iets sien? Can anything cancel out? Sien jy 3 to die mag x plus 2, 3 to die mag x plus 2? Nee? Oeh, joe. So dan bly daar oor 3 to die mag x minus 1, 3 to die mag x minus 2. Okay, oh, sorry. En hy kon nie verder as dit gegaan het nie, nee. That is basically then my answer. Moenie toemaakie, hier is jou huiswerk. Can I skip? Ek weet ek sien jou weer, maar kyk gou. Dan weet ek het gekom tot waar ek moes. So it's basically that whole exercise, except for number 1 we did as one of the examples. Okay, so daar's 8 sommetjies. Right.